Habari ya saizi ndugu msikilizaji wa Kunjia Online TV, endelea kutufuatilia mafundisho yetu. Leo utakuwa na mada yetu mpya kabisa ya Excavator machine, ambao ni jinsi gani unaweza kuoperate mashine yako, jinsi gani vitu gani ambavyo utakuwa unabidi uzingatie wakati unaoperate mashine, na jinsi gani unaweza kufikia ile qualification ya kujua kabisa mashine kabla hata hujaweza kupanda kwenye mashine. Kwa hiyo sisi tunarahisisha njia tunakufanyia njia nyepesi ya kuweza kujua kitu kabla hujaenda kufanyia practical. Hii hapa ni theory ambayo unatakiwa ujue kabla wote, hata sisi tulikuwa tunajua theory, baadaye ndipo ambapo tukaenda kufanya practical ya kwenye mashine moja kwa moja. Sasa leo tutakuwa na excavator operation training, ambao ni how to operate excavator, jinsi gani unaweza kuoperate hiyo mashine. Sasa swali la kwanza nakwambia what are the two controls on an excavator machines? Manake kuna two controls in excavator machine. Hizo two control operator machine, manake kuna virungu viwili vya kwenye mashine ambavyo inabidi vijue, ambao tunasema hydraulic pads, ambao ni virungu cha mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Hivyo lazima vijue baada ya kuingia ndani ya mashine. Manake ukikaa kwenye seat yako, kuna mkono wa kulia, mkono wa kushoto, kuna left hand joystick and right hand joystick, ambao inabidi uvijue. Manake hivi kila mkono wa kulia una magia 10, afu na left hand joystick una magia 4, na left hand joystick una magia 4. Kwa hiyo kila rungu lina magia mangapi? 4, sio 10. Ina magia 4, magia 4. Sasa tutaenda kuangalia there are two standard controls patterns to excavator joystick ISO controls. First is the left hand joystick swing left and right, manake na swing left and right, pia na boom stick up and boom stick down, zote tutaenda kuziangalia. Pia cha pili inaitwa the right hand joystick raise and lower the main boom up and down, as well has dumped or close the bucket. Manake hapa inaenda hapa ya mkono wa kulia, kazi yake ni boom kulipandisha juu na boom kulishusha, na bucket kuifungua na bucket kufunga material ukichota. Mfano raise, mfano kama mfano wa mkono hapa, hii ukisema boom dumped, manake boom na dumped inaachia, boom close ina close, umeona ina close unaifunga, boom dumped unaiachia, boom close unaifunga. Kwa jinsi ambavyo bucket ilivyo sawa sana kiganja chako cha mkono. Sasa tunaweza kuangalia mfano wa hizo joystick pads. Hii hapa ni left hand joystick ambayo iko hivi. Kastiki ketu kanakuwa kama kirungu kigia, ambayo ni kirefu, kipo kama hivi, kama peni, ambacho ukipeleka mbele manake stick boom inakuwa forward, kanaenda mbele. Afu kipeleka nyuma hivi boom stick boom back, manake unakuwa na kabaki kanakuja hivi, kanajikunja, kanakuja kwako. Afu hii hapa kirungu joystick ukipeleka kushoto kwako inakuwa ina swing kwenda kushoto, manake inajigeuza kwenda kushoto, na ukipeleka kulia inakuwa swing left, na kwa inajizungusha kwenda mkono wa kulia. Ni vitu ambavyo vinatakiwa kuifuatilia mara kwa mara, manake hivi virungu kivishika, gears kivishika, kila kitu kinaenda sawa. Naenda kwenye left hand joystick, hapa kirungu cha mkono wa kulia, ukipeleka mbele manake libumu lile linakuwa lina down, linashuka chini, manake mkonge wote unakuwa unashuka wapi? Chini. And boom up, hapa mkonge ikirungu kivutia kwako, manake libumu linakuwa lote linanyanyuka juu, mkonge wote unakuwa unainuka wapi? Juu. Sasa ukipeleka mkono wa kushoto, ukipeleka mkono wa kulia hapo katikati, ukipeleka kulia kirungu chako inakuwa dumped bucket, manake una open, manake inakuwa nini? Inakuwa wazi. Una dumped manake inakuwa wazi. Alafu kipeleka mkono wa kushoto close,
Maanake umeshazoa tayari. Umeenda chini, umeweka baketi chini, umezoa material, umechoa labda mchanga au udongo, afu unaikunja. Maanake ukipeleka kulia unakuwa unaikunja. Ndivyo ilivyo mashine zetu. Usisahau kusubscribe channel yetu, endelea kutufuatilia mafundisho haya, taendelea zaidi na tutaweza kuonyesha practical. Hapa ni episode 1, episode 2 inakuja soon. Jinsi gani sasa unajua hivi, unajua virungu vyote. Jinsi gani unaweza kufanyia kazi. Sasa ndio inafuata soon hivi. Please subscribe, kufuatilia upate notification, gonga alama ya kengele ili upate notification tunaporusha video yetu inakuja soon episode 2. Asante.